So shule yetu nilikuwa najulikana sana. Sikuwa na bully watu, but nilikuwa na bully watu kidogo. Bully wa months. Yes. Siku moja nilikuwa form 4. Aliniambia, Kezz, ukiona nimeingia class, wewe tu toka. Because alikuwa naona she's wasting my time. Siget kitu. Ni short ulikuwa prefect wa church. Yes, exactly. Hatukuwa tunataka kuitwa hivyo tusifanane na prefects wengine. The prefect walikuwa watiaji. So someone told me enda Gikomba, tafuta 2000, enda Gikomba. Ununue t-shirt. Ukuje uzungushe mtaa. Do you remember your first gig and what was it about? Yes. Very well. I remember very well because it was pegs and a pan. Rogeo. Yeah. It was so beautiful. But mimi nikaenda nikajiuliza, Kezz yai, unataka kukuwa una deliver pombe? Categorically alcohol. Hello ladies and gentlemen, welcome to Unbound Network. Today we have Madam Kezz. Madam Kezz, how are you? I'm very fine. Can you kindly introduce yourself to us? Tujue tuko na nani leo? Okay, my name is Kezz Wanjiro. I'm popularly known as Kezz, the brand, on my social media platforms. I also have a business by the name Kezz Errands Services, and I am born again. I love Jesus. First of all, welcome to Unbound Network. Thank you. And thank you for gracing us with an interview. I know you had a busy schedule, but you found time for us. We don't take that for granted. You've told us you're the CEO of Kezz Errands Services. Yeah. Now, before we reach to this point that you are now a CEO of a company, I want us to have a brief history of who you are. Like, how did Kezz grow up? What kind of a family was Kezz raised in? If you don't mind taking us back, Kezz alizaliwa wapi? What was the kind of a life that she led? Okay, Kezz alizaliwa Nairobi. Alafu juu vile mambo zilikuwa zinakaa tukaenda ushago. So mimi nimegrow ushago. Nikalelewa na shosho yangu na buka yangu na auntie. And then sasa sisema maisha ilikuwa hard ushago. Niligrow kama tu watoto wengine. Alafu unajua kulelewa na shosho kuna kwa nako ka story kako nanio. Okay, Kezz wa shosho. So sisi mimi niligrow vizuri tu kama watoto wengine na life ilikuwa hard. How was your school life like? My primary school was fun. Yes. And I was a bad girl. Like, okay, bad girl ya primary school, si ati bad girl ya mbaya. So shule yetu nilikuwa najulikana sana. Nilikuwa tu najulikana. Watu wakiniona, and then I was big. I was Ulikuwa na bully watu? Sikuwa na bully watu, but nilikuwa na bully watu kidogo. Ulikuwa na bully watu in a manner that pleases Jesus? Yes. Masomo yangu ya primary school nikamaliza, nikaenda high school. High school pia, na sasa nikienda form 1 I was another person. I was a new person. Very focused. Nilikuwa tu na hiyo time niliget serious na mambo ya salvation. So juu nikiwa class 7 kuna kitu ilini happenia kwa life yangu yenye ili change maisha yangu kabisa. And nikasema sasa I know God by myself, not vile nilikuwa naona shosho ama auntie ama baba. Nikajua Mungu at a personal level. So nikienda form 1 nilikuwa na hiyo relationship na God. So my high school nayo nikakuwa disciplined. Hata nilipewa certificate ya the most disciplined girl. Wow. Yeah, shule yetu. Transitioning from a primary school bully to the most disciplined girl in high school. Yes, hata mimi I was shocked. You are amazed by your capability. Yes. Masomo ilikuwa aje? You know, you can tell us whether you were a sharp student, an average student. Mimi nikiwa high school sikuwa very sharp. Sikuwa sharp. Ni kwanza mathematics we were like this. Parallel, hampatani. I remember my mathematics teacher, bully wa months. Yes. Imagine aliniambia one day, siku moja nilikuwa form 4. Aliniambia, Kezz, ukiona nimeingia class, wewe tu toka. Ende usome CRE ama history ama English. It was that tough. Yeah, because alikuwa naona she's wasting my time. Siget kitu. Na mimi nikati amri na CRE nikapata clean A. But mathematics so mi high school sikukuwa msharp na sikukuwa wa mwisho, nilikuwa hapo average. You are an average student. Yeah.
you said transition kwenda high school, like in class 7 hapo, that is when you met your encounter with God now. Yeah. You knew God for yourself, for who he is. All right. How was service to God in high school? It was so good. Like me, I started serving God in Form 2 in high school. Yes. I was church chaplain. Yes, church chaplain. When you will keep order in church. Okay. Sindio? Wanaita hivyo? Sasa mimi unataka nichome. Wanaita church chaplain. Okay. So nilikuwa church chaplain, tulikuwa tuna keep order church. Mtu akiniona hivi nikipita, ananyamaza. Na mtu hawezi lala church nikiwa hapo. In short, ulikuwa prefect wa church. Yes, exactly. Hatukuwa tunataka kuitwa hivyo tusifanane na prefects wengine. The prefect walikuwa watiaji. So mimi nilikuwa church chaplain and then form 3 form 4 nikakuwa Bible study coordinator. So watu wa high school yetu walikula neno. Nilichapa injili, Literally. Kabisa tuli preach na nikajulikana sana na word. You being in faith and in high school at the same time, you can reckon with the fact that ukiwa high school ndio unajijuanga mambo kadha wa kadha. Did you being in service hinder you from doing things that unaangalianga nyuma unaona ningefanya? Nilikuwa sawa. Venye nilikuwa kwa church sana, ama venye grow sana kwa faith. Yes. Nafikiria kuna vitu nilikosa kufanya zenye at least zimenifikisha hapa. Zimenifanya nikuwe who I am today. Because kama ninge compromise your time nikiwa high school. Unajua high school vitu mingi zi happen. Unapata umejoin to group na vitu zenye mtafanya kwa hiyo group itakukost hadi after high school. Nugget. So mimi sionani kama kuna kitu naweza sema nilimisauta ama nilipoteanwa nayo. Now life after high school. Umemaliza high school. Umepata ile grade umepata. How was life now starting from there? Knowing that unajua hapo ndipo for most of us reality huwa ina hit. I'm an adult now. How was life from there? Did you transition to college? And what course did you take if you went to college? After high school, the grade that I got, I cried. I cried. But my mom told me, akaniambia sasa uta-repeat. Juu sasa venye nililia nilikuwa nasema mimi venye nilisoma mbona nimepata hii grade. Mama akaniuliza uta-repeat juu unalia hivyo. Nikasema hapana, mimi siwezi repeat because what I did my best, like mimi nilisoma. I did my best na hii kitu yenye nimepata ni my best. So nikirudi huko naenda kufanya nini na nilifanya my best. So wakasema sawa, wewe kaa chini, kaa home, decide unataka kufanya course gani. So mimi nikikaa home nikasema by the way na feel niko na ualimu ndani yangu. Teacher Kezz. ECD. Ifo nilikuwa naona venye I love children, napenda watoto sana. So nikaambia mom I want to go and pursue nifanye teaching, nikwe ECD teacher. Haya, sasa tukaongea hivyo tena nikasema hapana. I feel in me I can talk to people. Mimi naweza fanya psychology. Wakasema sawa. Weka chini. Fikiria vitu zenye zote unaweza fanya, then ukuje na kitu moja yenye utafanya. So kwa hiyo nini yote nikakuja Nairobi to live with my dad. So nikikuwa tu huku nikasema acha nifanye ECD kidogo. Nikaenda shule like 1 month nikasoma kidogo, nikasema hapana, ECD imekuwa ngumu. Nikaachana nayo. Then babaka niambia go and pray now. Enda ulize Mungu anataka ukue nini. So me I went but then nilienda mlimani. I don't know if people know Heaven's Gate. I went to Heaven's Gate. Fasting 7 days. I prayed. And then I felt like God alikuwa ananiambia nifanye psychology. Nikaenda home nikaambia baba mimi nataka kufanya psychology sasa na nimedecide. Akaniuliza uko sure? Sawa, Mungu ameniambia tusonge. So I went to school nikafanya certificate, nikaanza na certificate. My grade ingeniruhusu nianze na diploma. So nikaanza na certificate, nikapata certificate. And then sasa nikaanza kufanya diploma. So nikifanya diploma ndio COVID ka happen. COVID ku happen, si tunafunga shule.
tukakaa home. Kidogo kidogo my dad akapata accident. Okay. So hapo ndo masomo yangu ilifika. Now, okay. Umefikisha masomo like halfway and because now your dad unfortunately amepata accident. Yeah. Is it the same time that you got the idea of starting now Kezz Errands services, or is there a gap in between you dropping out of college to starting Kezz Errands services? I started Kezz Errands services after my dad amepata accident and now he's recovering. Yes. Nikaona he's now like hanihitaji all through, like alikuwa anani depend on kabisa because he could not even feed himself. So nilikuwa tu nahitajika home. So after niliona improve, he can feed himself, anatembea. Yes. I decided now to look for kazi. Nilikuwa natafuta employment, someone to employ me. And then sasa mimi life yangu nikipata pesa I will go back to school. Juu nilikuwa naangalia home naona sasa kusema nirudi shule na home. Yeah. Like home hawataweza kunisomesha. Kuna watu wengine nyuma yangu, kuna needs zingine, dada nataka hiyo care. Yeah. So mimi nikasema acha nitafute kazi and then I will take myself back to school. So mimi nikatafuta kazi. Time ya COVID 2021. Yeah. Nimetafuta kazi, watu wananiambia Kezz, hii time ya COVID hakuna ati mtu atakuemploy. Yes. So wewe fanya hivi, anza biashara yako. So I decided okay, sasa biashara ni gani naanza saa hizi na mimi sijui vitu. Na I felt like I was a naive girl. Sijui mambo mingi, siko exposed. Yes. So someone told me enda Gikomba, tafuta 2000, enda Gikomba. Ununue t-shirt. Ukuje uzungushe mtaa. Utakosa pesa yako. Yeah. But unaona anasema nile tunasemanga easier said than done. Like unasema ende ununue t-shirt ukuje uzungushe. It's a lot of work, kwanza na emotional, like una feel mimi sifai kuwa nikifanya hivi. So mimi nikasema okay, acha nijaribu. I went to Gikomba, nikabuy t-shirt, polo t-shirt, nikakuja nikazungusha mtaa. Na feel hapana, hii si kazi yangu. But one thing about me, mimi napenda kupost. I will post everything. Okay, it is necessary. Nikaanza kupost nauza t-shirt pole pole. Sasa watu wengine wakaona Kezz anauza t-shirt. God tu, mambo tu za God achana nazo. God akisema anakushughulikia tu atakushughulikia. I remember kuna mtu ali reach out nikiuza hizo t-shirts. Kaniambia wako na matanga na wanataka t-shirts 40. Wow. They need 40 t-shirts na niende nizi brand, niweke ile picha ya whatever. So mi hapo nilikuwa nimebambika, nilikuwa nimefurahia sana. Nikaenda nikanunua t-shirt, nika make my 1500. Wow. Clean. So hapo ndo nilianzanga kazi. Kidogo kidogo nikaona sasa t-shirts aziuzi sana, aziendi sana, si kitu naweza fanya ati every day. So I need to think outside the box, nijue ni nini nitakuwa nafanya every day. Yeah, true. So nikiwa online nikaanza kusearch vitu, kazi zenye naweza anza bila capital. Ushaifika hapo. Unajua hauna do. Yeah. Hata kama unataka kazi, hata kama unataka kuanza biashara yako, hauna pesa. True. Na umefikiria vile place utatoa pesa, hakuna place unapata. So mimi nikaona personal shopping. And I was like, personal shopping. So unafaa uende kwa watu wenye wako juu, unawaambia you can shop for them and deliver and then they will pay you kulingana na hours zenye umetumia. So hapo ndo Errands ilianza kukuja. Nika search Kenya nani anafanya Errands. Nikaona msee mmoja anafanya Errands, nikaona vile anafanyanga, nikachukua ideas and then nikasema sasa acha na mimi nijimarket. Ndo nilianza Errands. Wow. Yeah. Beautiful. Kuna part fulani tutarudi hapo kidogo about your relationship with your dad. Cause ulikuwa umetuambia ulilelewa ushagos sana. Sana. Umerudi tao, now your dad amepata accident. What was your relationship with your dad before the accident? My relationship with my dad was so beautiful. Because before accident, my dad is a businessman. Ako na hardware mlango kubwa na workshop. So me before hata niende college, nilikuwa nafanya kazi kwa shop ya baba. So me and my dad we are very close, tunapendana sana. So tulikuwa tunaongea hivi.
hata hiyo siku alipata accident, I was getting ready to go and kwa hiyo kazi yake. Okay. So ndo anapigiwa simu, na pia alikuwa ameenda tu job. Alikuwa ameenda kubuy material za biashara. My dad and I tunakuaga hivi. Oh, that's beautiful. Now, umepata inspiration now from online kuanzisha kazi ya Errands. Do you remember your first gig and what was it about? Yes, very well. Yeah. I remember very, very well because it was pegs and a pan. Rogeo. Yeah. It was so beautiful. My friend mwingine hapa aliona na post sana. Hizo vitu hata zilikuwa za client, zilikuwa za home. Wow. Nikienda shopping ya home, mimi napiga tu picha na post, naambia watu if you need someone to help you, I'm here. So huyo friend wangu alikuwa amenifuata, alikuwa anaona, akaniambia anaenda place na ana time na need hizo vitu. Yes. So akanituma enda Gikomba unibaie rogeo na unibaie pegs zile za kuhesabu. Yeah. So it was so beautiful. So nili make 200 kwa hiyo errand. Nilichoma. Nilikuwa nimechoma. Like hakuna kitu nili make. Okay. Juu ya 200 ilikuwa ya kwenda akurudi na bakishwa sijui 40 bob. So nilifurahia. That was my first errand to run. So hiyo nayo nikapiga picha. Nilikuwa na post every day. Hiyo picha nilikuwa nashinda nikipost, naambia watu kama unataka errand unanituma. And ni point gani sasa urelate ukasema sasa this is no longer a side hustle, this is now my main hustle? Ni time gani ilikuhit ukaona kabisa this is what I want to do, na hii ndio kabisa nafuata? Ile siku nilifanyia rich errand. Kuna sasa after nimefanya hiyo errand ya rogeo, nilika kama 1 month bila errand nyingine. Unajaribu kupost, unajaribu kufanya nini, hakuna mtu anakujua. Remember hii ni kitu haijulikani. Watu hawajui errands ni nini, watu hawajui na kutuma aje na sikujui. Unaona? So nilistruggle sana the first days. So ilifika sasa place nikaambia God. Sasa God, kuja hapa tuongee. It's either uniambie hii ndio kitu nafaa kufanya ama unipe employment. Nikamwambia sasa, nikaput God kwa test, nikamwambia nataka ku-DM watu 3. Wasipojibu uachane naye. Najua tu unaniambia Kezia, nataka kuenda uandikwe na huko. Na wakijibu God, nitajua nataka nifanye hii kama biashara yangu. Nitajua nataka nifungue hii company, ikue company yangu. Yes. Sasa nimeka God kwa mtego. Sasa ajibu ama ajibu. So nika draft message na nikaipaste, copy paste kwa watu 3. Sasa mmoja wao alikuwa Pikana Rich. So mimi nimekaa hivyo, venye unaandika message ya ndani unaiacha hapo, nasema kai siarudisha tu like uko tu sasa katikati ya kugive up, hata unalia. Nilikuwa dinalia. Naambia God, akiwa sipojibu najua tu kuna mtu wako hapo nje anatafuta msichana wa kazi. I am available. Na wakijibu I'm ready to do this business. So mimi niko hapo na test God. Na shika simu hivi, naingia Instagram, naona Pikana Rich typing. Wow. Immediately. Like after hata ni 5 minutes ama ni 2 minutes. That was a miracle. Like it was a miracle. I was so happy. Nikasikiza tu, nikaona Rich ameniambia amekuwa kitafuta mtu anafanya kazi kama yangu. Wow. Alikuwa tu amepewa mtoto hivi karibuni, so alikuwa anataka mtu wa kumsaidia. So mimi ndio huyo nikapewa kazi, nikaenda Isili hiyo siku, hiyo dakika hata sikuwa na fare. Nikamwambia baba si nipe, so akanipea 100, nikaenda Isili. Nikabai viatu. Sasa nikibai viatu naambiwa hizo viatu zilikuwa zina cost 10,000. Na kumbuka sina pesa. Unaini. Na ameniambia nitumie pesa yangu, and then ataenda kunirudishia. Juu nilimwelewa, juu mimi ni a new person to her, hanijui. And then anitumie 10,000 na nikipotea nayo. So niliona venye alikuwa na reason. So mimi nikapigia sister yangu nikamwambia fanya hivi niokolee 10,000. By 7 nitakuwa nimerudishia hiyo pesa. Ujue tu Mungu alikuwa na mimi. Sister yangu hata hakuniuliza maswali. Akanitumia. So me I went, bought the shoes.
na nikadeliver. So that was on Monday. Hii siku nilikuwa naekea God hapo mtego. Ilikuwa on Monday. 1 week later, sasa si Rachel nimefanyia errand. Hiyo wiki sikukuwa na kazi nyingine. Nilikuwa tu kwa hiyo excitement na bask hapo kwa hiyo excitement ya nimefanyia celeb kazi. So the following Monday akanipigia tena. Akaniambia nataka nimfanyie errand nyingine. So akanitumia vitu zenye alikuwa anataka, nikabai na nikapeleka. So that day, that Monday, that was my breakthrough Monday. Because she did a whole story, yes, sijui kama 10 minutes. Akiniuza. Akisema this girl, Kezz Errands. Oh, okay, I was not Kezz Errands Services that time. I was Kezia. Was Kezia Mureithi. So akani market, nikapata followers, nikapata kazi mingi. So I decided now this is what I'm doing for a living. Na nikaomba Mungu anipe jina na nikapata jina. Now that was my business path, rebirth. Wow, that's beautiful. And is it the same time ilikuhit now you transition your name from now Kezia to Kezz the brand? Yes, but yes, nilikuwa okay, hiyo period ya kukosa kazi na nini nilikuwa nimefanya course ya personal branding. Okay. Online. Okay. So nilikuwa nimefunzwa about selling myself, shouting about my business, what I do. And sasa nikasema, oh, me I'm a brand. So I'm Kezz the brand. Wow. So after nimepata Kezz Errands Services, nikachange jina yangu, nikakuwa Kezz the brand. Wow. And okay, how was the process of now turning this big idea, unaanza kupostiwa na celeb to now thinking, let me make this a real business? First of all, are you operating legally? Do you have a registered company and all that? Yes, I'm operating legally. I registered my business afterwards. Like, where, you know, my business, like, ni ya God. This business ni ya God. The way things happened, like, it was God. So, yes, my business is registered. It's legal business. It is approved. Okay. Yes, I have that certificate. How was that process for you? Kwa sababu watu wanasemanga business registration in Kenya is kind of hectic. Nasikia watu wakisema ati it is hectic. I didn't experience the whateverness, the hardship nikiregister. Nilikuwa tu na mtu nikamwambia I now want to register my business. And remember that time nilikuwa established already. My business ilikuwa na colors. Nilikuwa nishaanza kuweka hizi slogans. So mimi nimekuja kuregister biashara yangu baadaye. Sikukuwa na knowledge hiyo time. So mimi mtu mwenye niliambia nataka kuregister business, tulienda kwa e-Citizen tukasearch, tukaona like hiyo jina ina watu wengi, gava ikakubali, we registered, we paid kidogo pesa and we were well. I don't understand the hardship part. It seems Mungu anaenda tu akikufungulia milango each and every step of the way, because kila mahali tunafika there is no that hardship yenye unaweza sema it was hard. God always akona njia ya ku communicate away for you. That is beautiful. Yeah. Could that explain why you are so deep when it comes to matters faith? Yes. You see those shenanigans, everything that happened between 2020 to 2021, August, now when I started my business, ili build faith yangu. And I knew, in this life you can't make it without God. Even when my dad was sick, the process of going to hospital, and it was COVID time, kulikuwa tu na restriction all over, vitu tu zilikuwa zina happen too smoothly. So hiyo kitu ilinifanya nijue manze I can't survive without God. So before I do anything, I ask God a question. Is it the right thing to do? Naniambia go, ama naniambia wait, ama naniambia no. Now, what is one of the biggest challenges una face when it comes to running errands? Challenges ziko mingi, but I will mention few. When you get a client who is not cooperative, like maybe amekuja, you know, kuna tunakuanga wa difficult to like naturally. So ukipata mtu ha respond,
mind your time, you know, hii business yetu usipo mind time ya mtu unakuwa ukimkosea sana. So watu wenye they don't care like time yako ama hiyo watu wenye they don't care about your time and they don't respond to DMs, like umetumia mtu picha ya kitu a confirm ana take forever. Sometimes we understand maybe hayuko karibu na simu, but we usually tell our clients, ukisikia niko ground please kuwa na simu kwa mkono. Ndio nikikutumia kitu una confirm, unatuma pesa, tunanunua. So time factor sometimes inakuanga challenges. Beautiful. In that market of running errands, we could say you are one of the people that pioneered that industry, so to speak, because nikitu imeboom in between 2020 and now. All right? How is the market right now? When I started, hakukuwa na watu wanafanya errands. Yeah. Like hakukuwa. If they were there, sikuwa mimi nawajua. But saa hizi watu wa errands wako wengi. Wako tu wengi na the market is beautiful. If mtu ako na strategy and you have someone who is guiding you and you're focused, you will succeed in this market, this industry. Speaking of guidance, do you have specific people that you look up to when it comes to your work, when it comes to branding yourself, when it comes to maybe even management and all that? Yes, it's a few people. Like I look up to a few people in this country. When you, when you wanafanya errands, one person. And then wengine wao wako Zimbabwe, South Africa ndo errands inakuanga imeshika. So naangalia nafuatanga hao. And then about management, I have a brand manager who guides me in content creation, posting, and just being in order, you know. Kila nyumba lazima ikuwe na order. And if anyone wants to succeed in this life, lazima tu ikuwe na mtu wako anakuongelesha behind the scene. You know, kama wewe ni content creator, mwenye unafanya biashara kama hizi zetu, you can't do it alone. You need someone, you need a team who will those people who will be talking to you and telling you slow down, endelea, stop. Usikuwe tu unafanya vitu wewe peke yako because you will mess. Impact gani your management imekuwa nayo to your business in comparison to when you started you as a person? Impact imekuwa kubwa since nipatane na management yangu. Because kitambo before I met them, I didn't know, I didn't even have a logo. I didn't have yes, I had slogans that nilikuwa na few of my slogans, but I didn't know how to appropriate use them. Appropriate. Is that English? Tuko sawa. Sikuwa najua venye nafaa kutumia hizo slogans, sikuwa najua vile nafaa kupost. Like I was just existing, doing things kiuduzo. You know what kiuduzo is. So after meeting them nikajua we need to put things in order. Kuna time ya kupost, kuna vitu za kupost, kuna vitu hatufai kupost because of 1 2 3. So kuna impact kubwa sana. All right. Now, you being a person who runs errands, is there a specific category of errands that you have specifically said no to? Yes. A lot of them. Okay, not a lot of them, let me not lie, but some, few. I remember, let me give a story. I remember there was this person. Hiyo time hata sikuwa nimepatana na management. I was Kezia mwenyewe. So this person DMs me on Instagram. Ananiambia, Kezz, I love what you do and I want to give you kazi every Friday. You will be, utakuwa unaenda place, unapata tumepakiwa pombe na food. So your work itakuwa ni every Friday, make sure uko hapo by around 12. Ndio ikifika 12:45 unakuwa umetuletea hizo food place fulani. So na insist kutakuwa na nyweso. So me was like, okay guy, it was a good deal. Every Friday nilikuwa najua Mr. kosa kazi Friday. Na ile pesa alikuwa anataka kunipea haikuwa pesa mbaya like pa hiyo hour. So nikasema I will get back to you
But mimi nikaenda nikajiuliza, Kezz yai, unataka kukuwa una deliver pombe? Nikajiuliza tena, utakuwa una deliver pombe? Categorically. Unapeleka pombe place. Alcohol. So nilikuwa, it was like a battle. And I decided to ask someone, nikamuuliza, should I do this errand? Akaniambia, Kezz janjaruka. Haukuni, unabeba. So, usiachilie pesa Kezz. Nikaona sasa huyu, nilikuwa nataka niambie no. Okay, you know kuna place unatakanga validation fulani. So nilikuwa nataka anivalidate, niambie Kezz don't, by the way don't. So ananiambia nikuwe mwerevu, nikuwe mwise. So nikajua sasa huyu unanipoteza. Then nikakaa peke yangu nikawe. Nikasema me I'm born again. Yes. Hii biashara ni Mungu amenipea. Like God ananiguide. And then my conscience inanikataza. So why should I do it? Nikamwandikia nikamwambia unfortunately iko against my values. Wow. Aliniandikia kimessage kirefu ya kuniambia hata nafaa kukua wise, nafaa kujua sikunywi na deliver tu, nimepoteza opportunity. Nikamwambia pole sana, mimi sitaweza. So hiyo iliniguza, but God alikuja akaipay in other ways. I guess by now we can guess the gender of the client. On to another thing. What was that one of the most challenging errand ushaifanya? Challenging. Ukasema sasa hii Mungu nataka nimalize niende nyumbani nipumzike. There was this house I was furnishing 2022. Tukianza 2022 to 2023 mwanzo. That errand was hectic. It was hard. It was very hard for me. You nilianza ku house hunt. Client hata kukua huko alikuwa majuu. Wow. So ameniambia anataka kukuja na anataka kupata nyumba iko sawa na kuna kila kitu. Yes. So tuka agree kila kitu. Yes. But it was so hectic. Tulimaliza nikasema nikapeana funguo nikasema thank you Jesus. I had even the keys. Na after nimepeana keys, the caretaker watu management wa hiyo property walikuwa wananipigia mimi simu. Nashindwa guys, simpigie huyo na si mimi naishi hapo. So ilikuwa tu mbaya. Nilimake pesa but peace of mind ni kitu very important ukifanya biashara. Usiwahi compromise your peace of mind na pesa. Juu utakufa. Kitakuramba. Utapatana na watu wa hii dunia. People will use you. Wow. Speaking of using, the stereotypes gani watu wanakuanga nazo kuhusu errand people and people that run errands? Kitu nimepatana tu nayo na sio majorly ni watu kufikiria mimi ni call. Like ati nataka kumwambia anitumie pesa and then aizima my phone and go. Juu unamunderstand tu juu maybe wamsi ashaikoniwa tena na wasi wa online. So kitu kama hiyo ya kukon watu pesa. What are some of the values that guide you and your company and the team that you work with? Being honest. And like being honest, giving positive feedback ukiwa kwa ground. You know, we say we are your personal representative kwa ground. Meaning we are going to give you honest feedback. Like being honest, yes, and being being very truthful and being transparent na kukua efficient. Like keep your words. If you want to, if umeambia client by 10 tutakuwa tumefanya hivi na hivi, just keep your words. Uta build confidence na your client. Beautiful. Now, to the person who has been looking forward to start maybe errand services and all that, what could you tell them? Because I can confidently say you know one or two things kuhusu that specific field of work. Ukikuja kwanza errands, if you want to start that business ya errands, kuja ukiwa very open-minded.
Usikuja ati nataka kufanya vile Kezz anafanyanga. Maybe umekuja kwa page yangu ukaona nafanyanga hivi na hivi na hivi. Usikuja na hiyo mentality ya nataka kufanya hivyo exactly vile Kezz anafanyanga. Kuja ukiwa open minded. Juu ukifanya kazi moja mbili, you know we are unique. Mind yangu na mind ya huyo msemo mwingine hazifanani. Yes. Maybe utakuja ufanye errand moja na hiyo ndio itakuwa business yako. Wow. Utaachana hata na errands, uanze kufanya hii biashara na ita bloom. Wow. Juu uko open minded. Just kuwa tu open minded na uombe Mungu akumake you stand out. You have mentioned God in very many instances, and maybe tukikuja kumaliza, what is your current relationship with God? Currently, kwa sababu unajua unaweza sema mimi sasa ni CEO Mungu tutapatana nikiingia kwa ngori tena. Relationship yangu na Mungu, I'm working like I am very intentional. Okay, really perfect sana, but I want to be more intentional with God and business. Yes, because huku nje unafanya biashara bila Mungu unapatana na mambo pale mbele. So I want to be very intentional with God at a personal level. Hata tuondoe biashara sasa mimi na God, you know, kuna hiyo fatherhood. I love talking about fatherhood na nikicompare na God because he's my father. I go to him in anytime. Nikisikia tu niko tu hivi naenda tunamwambia daddy I feel so and so. So my relationship with God sijafika. I'm working really hard on my relationship with him. Yes. And I'm very intentional. Nikilala kidogo hivi nikiamka nasikia tumelala, tuamke sasa turudi venye tunafaa kurudi. Now, what are your final words to the young people? My final remarks. Yeah. I would like to tell young people that they should they should do their best. If you're selling shoes, make sure umeuza vizuri, umeuza viatu vizuri. Like give your best in whatever area you're doing. Kama uko employed kwa ofisi yenu, fanya kazi kabisa. Give it your best. Yes. Now tell us where you are located in terms of social media presence, or your handles, or online creation. Tell us where you are. Watu wanakupata aje na unaitwa aje wapi? Ukitaka kunipata mimi niko Nairobi. You can reach out to me